People, all right. This is the revision class for electricity. So we're gonna go through the basics a little bit. Then we're gonna dig deep into the difficult problems. Number one, definitions. Definition আমি একবার থেকে বলে যাচ্ছি, শুনে যাও। First of all, what do you understand by the term charge? Charge is defined as the imbalance of proton number and electron number within any object. Imbalance of proton number and electron number within any object. Protons give us positive charge and electrons give us negative charge. Well, how do you define current? Current is defined as the rate of flow of charge. Rate of flow of charge. So I equals to Q by D. Current happens to be a base quantity. Charge is not. Although we define current as the rate of charge flow, but current is the base quantity, charge is not. Which means if I write the equation Q like this, I equals to Q over T. So in this case, Q is the rate quantity, I is a base quantity, T is also a base quantity. So I can write like this. This would be a much more appropriate equation for your understanding. Multiplication of these two base quantities gives you charge. Charge unit is coulomb, current unit, ampere, time unit, second. So 1 coulomb equals to 1 ampere into 1 second. Yes. There are 7 base quantities. The unit of those 7 base quantities are called base units. For example, length, mass, time, temperature, unit luminous intensity, amount of substance, and electric current. এই 7টা কোয়ান্টিটিকে base quantities define করা হয়েছে, and the units of those 7 quantities are what we call the base units. Okay. So এটা হচ্ছে আমাদের charge basic idea. Then we have the concept of voltage or EMF. They both are defined by the same exact proportion. Both EMF and voltage are defined by the ratio EMF or PD, potential difference, that they are defined as energy or work per unit positive charge. Core equation হচ্ছে এটা. So I can write it like this. EMF is given by E over Q, or I can write it as W over Q. PD equation is the same. PD can be also written as E over Q, or we can write it as W over Q. Now, if we are trying to describe this in terms of in words, how are we going to describe this in terms of words? That definition is a bit mouthful. So hear me out. I'm going to say it slowly. EMF of a source is the amount of energy converted or amount of work done to move unit positive charge from one end of the source to the other end of the source. EMF of a source, let's say we have a very simple series circuit over here. Let's say this is our EMF source E, this is our resistor R1, this is our resistor R2. EMF of a source is the amount of energy converted whenever one positive charge or per unit positive charge is moved from one end of the source to the other end of the source. এটা হচ্ছে EMF basic idea. এটা explanation কেমন সেটা আমি একটু পরে বলতেছি. PD on the other hand is defined in the same way. Potential difference across a component is the amount of energy converted when it is moved from one end of the component to the other end of the component. So yes. The energy conversion from one. এটা এখনো বলি নাই, বলবো একটু পর। এটা এখনো বলি নাই. So these are the two definitions that by quantity they have the exact same meaning. However, there are two important things we need to understand. So let's say the type of energy that we have available in an electrical circuit happens to be always instantaneous. You cannot store electrical energy in the form of a stable form, because the idea of electrical energy happens due to the movement of charges. So long as the charge particles are moving, we have electrical energy available. If the charge particles are stopped, there is no electrical energy, which means electrical energy production will be instantaneous and it has to be consumed instantaneously as well. Right? So any EMF source, that may be a battery, that can be a generator, that can be a photovoltaic cell, does not store electrical energy.
if there are the devices who are supposed to store energy, then they are going to store a different type of energy. For example, batteries or cells, they store what kind of energy? Chemical energy. Photovoltaic cells or solar cells, they do not store any form of energy, but they have to be fed with light energy. And through some electrochemical process or quantum process, they will convert the light energy into electrical energy instantaneously. And it has to be consumed on that spot, on that moment. And then if you have some other device, for example, let's say if you have a generator, then you have to feed it kinetic energy, and kinetic energy, for as long as the rotation is available, will be converted into electrical energy. So what happens for the EMF? We have non-electrical energy converting into electrical form, and that will be fed to the circuit. So that's another key distinguishing property for EMF and PD. On the contrary, PD is applicable for components which are going to be consuming electrical energy, devices which absorb electrical energy and convert them into non-electrical forms. For example, resistors over here, if I define them as basic resistors, then they're going to be only responsible to convert them into heat. But if it was a speaker, it would be converting them into heat and sound. If it was a light bulb, heat and light, right? If you wonder, so is heat always going to be produced? The answer is yes. The reason always heat is going to be produced is because every component that we have, electrical component, come with some amount of resistance. সব কম্পোনেন্টে কিছু না কিছু কি আছে? রেজিস্ট্যান্স আছে। এবং রেজিস্ট্যান্সের জন্য তাদের মধ্যে কিছু না কিছু হিট জেনারেশন হবে। This is inevitable. Along with heat generation, you can have other forms of energy depending upon the design of the device. For example, এখানে যদি একটা মোটর থাকে, let's say fan, let's say a car motor. If you have a motor, then it's going to be consuming electrical energy from the circuit and giving an output in the form of kinetic energy. It's going to be producing motion. So the key concept for EMF and PD are definition-wise they're exactly the same. Both of them are defined by the same equation. They both have the same unit. That unit is called volt, and 1 volt is defined as 1 joule divided by 1 coulomb. So joule per coulomb is the breakdown for 1 volt. আমরা চাইলে এটাকে আরো ব্রেকডাউন করতে আমরা সেম বেস ইউনিটে, এটা আমাদের এসি জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না, সেজন্য দেখাই দিচ্ছি না, দরকার নাই। But we need to understand EMF is applicable for sources and PD is applicable for consumers. এটা হলো হচ্ছে বেসিক দুটো ডিস্টিংশন। এই বলতে বোঝা যাচ্ছে পুরান জিনিস, বাট স্টিল বোঝা দরকার। এটা যদি দেখেন কোনটা সার্টেন সার্কিটের জন্য PD ডিফারেন্ট পয়েন্টের জন্য ডিফারেন্ট হতে পারে। For example, if we want to measure the PD that exists in the circuit in different points, let's say point A, point B, point C, point D, point E. What would be the PD because between point A and B? What is the PD between point A and B? Now, here's a catch. Whenever we are trying to describe a circuit, using the circuit symbols that we use, this is what is called as the battery. One long, one short side. This is the circuit symbol for battery. If you have this thing, this has another name. A component and non-component. What do you call this component? This is called a capacitor. Capacitor have both sides exactly equal. There's a difference. Just like I said. So these straight lines are usually what we call the resistance wires. So are called the counting wires, not resistance wires. Rectangles represents fixed resistor. Only rectangles represent fixed resistor. Now we show these circuits with circuit symbols like this for the sake of convenience, and the counting wires are assumed to have zero resistance. It means to transfer electrical energy from one place to another, you don't have to spend any energy whatsoever. And এখানে আমাদের একটা ছোটখাটো গ্যাঞ্জাম আছে। গ্যাঞ্জামটা হচ্ছে এরকম, when electrical quantities were initially devised and they were being researched upon, scientists initially came to figure out, so the scientists initially assumed that electrical energy happens due to the flow of positively charged particles. This was a historical mistake. They didn't have any proof of it, but to explain the behavior of electric charge flowing from one place to another place, they assumed this. Eventually, Rutherford did their experiment, and eventually the structure of atom was known, and we came to understand that electrons are the particles which can flow. Protons cannot. Positive charges particles cannot. This is not entirely true. For example, you can also have positive charge particles move in some very specific few cases. Can you name one of those cases where positive charge particles can also flow? Acid. In acid, exactly, in an electrolytic solution. Think about it. If you have an electrolytic solution, you have two, cathode and anode connected to a battery.
within that solution, you have physical movement of positively charged particles, right? But that's a very unique scenario. For most parts, charge is carried by the flow of negatively charged particles, or namely electrons, mostly. So that happened, and then the scientists decided that we are not going to correct all of our literature, because printing medium was not electronic back then. It was mostly handwritten, and presses were not that developed. So they decided that we're gonna call it conventional current. So that's why, although the true current happens from this is the positive end of the battery, this is the negative end of the battery, electrons flow in this direction. There's the actual flow path of the current of the charged particles. Conventional current was considered to be happening from positive to negative. So it is represented by I, and it flows like this. Now, I'm going to describe this hypothetical thing with the idea of a hypothetical thing. I want you to understand one thing. Try to understand. The way the flow of energy happens through a circuit is something like this. Consider each 1 coulomb charge plus 1 coulomb charge as if it is a container with wheels. Container with wheels. And this is a railway path. Okay. Now, whenever they are trying to come out of the battery, they are loaded with energy. What kind of energy? Electrical energy. Let's say this source has a voltage of 9 volts. It means whenever 1 coulomb charge, let's say plus 1C, comes over here, this one has an energy of how much? 9 joules. This 1 coulomb charge on its head in its container is containing an energy of how much? 9 joule of electrical energy. It's going to travel from this end all the way through this way, all the way up over here on a frictionless track. I'm saying frictionless track because connecting wires are considered to have zero resistance, which means they are not going to cause you any loss of electrical energy whatsoever. So এইখান থেকে এখানে এনার্জি ফ্লো হওয়ার জন্য অলটুগেদার তোমার কোনো রকম এনার্জি খরচ হবে না। বুঝা যাচ্ছে? কারণ রেজিস্ট্যান্স না, হিট লস হবে না, because we consider the connecting wires to have zero resistance. That's how we define connecting wires. Truly, it's not. Their resistance is negligible, but for our syllabus, we consider them negligible. So as the unit positive charge plus 1 coulomb charge travels from this end all the way till it comes across the first resistor, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের মধ্যে সব জায়গাতে আমাদের টোটাল চার্জ হবে কতটুকু? 1 coulomb চার্জের এনার্জি থাকবে 9 joule, which means if you connect a voltmeter across A and B, what would you expect to have? What would be the voltage difference between point A and point B? Nope. এই পয়েন্টে আমাদের 1 coulomb চার্জের এনার্জি কত? এই পয়েন্টে 1 coulomb চার্জের এনার্জি কত? 9 joule. এই পয়েন্টে 1 coulomb চার্জের এনার্জি কত? Also 9 joule. Because I told you that this much wire is of no resistance, which means there is no loss. So do you have any potential drop across points A and B? Energy কমছে কিনা? What does the voltmeter measures? It basically measures the difference of potential across those 2 points. If I break it down, it measures the voltage. 1 coulomb চার্জের কাছে কত জুল এনার্জির পার্থক্য আছে? বুঝা যাচ্ছে? So if you consider that each of this 1 coulomb charge happens to be a container that can carry electrical energy, this container is also carrying how much? 9 joule of energy. This container over here is also carrying how much? 9 joule of energy. So how much is the difference? 0. So that voltmeter, if you connect a voltmeter across A and B, you're going to get how much reading? 0 volt, because this is connected across zero resistance. Now, let's say that 1 coulomb charge keeps on flowing. Actually, there are multiple 1 coulomb charges flowing simultaneously. This is also another thing that I would like to discuss in the first place as well. Whenever current flow starts in a circuit, it starts all over at the same place at the same time. It can be considered, although there are hypothetical other variations and quantum basis, what can I say? Different concepts that goes on to explain the flow of energy through electrical medium in a different mechanism. And there's a very famous video of Veridisan that recently came about. But for the sake of easy understanding, I'm going to tell you the conventional idea that makes most sense. The way electrons flow in a electrical conducting circuit is very much similar like water flows through a connected tube. Whenever you flow water from a reservoir down the stream through a tube, nowhere in the tube do you ever have an empty space. Water flows in continuously everywhere. So if you turn on the tap of your basin in your house, water flows out, and in the same time, the entire tube is filled up with water from the overhead tank.
So the moment you turn on the water, it doesn't happen like this, that water flows here first, then water slowly accelerates down and eventually reaches to the top. No, all the water moves simultaneously at the same time. All right. So this is also on the tricky question that in many cases the examiner said is that if you have a DC supply that looks like this, and there is a switch over here, and there are bulbs, one bulb over here, one bulb over here, and is A and is B. Then if you ask the question that if the switch is closed, which light bulb glows up first? The answer is neither. They both light up at the same time. They both light up at the same time because the current is going to start everywhere at the same time. Current is going to stop everywhere at the same time. If you open the switch, it stops everywhere. If you close the switch, it starts to move everywhere at the same time, simultaneously. So I want you to understand that although I'm talking about 1 + 1 coulomb charge, because that's easier to understand, but I need to understand that this entire wire is filled up with numerous +1 coulomb charge stacked one after another. একটা পর একটা কন্টেনার গুলো গাড়ির রেল লাইনের গাড়ির বগির মতো কাপলিং করে লাগানো আছে. There is no gap in between. All right, and each of those container is having how much energy? 9 joules. Okay, and this wire is filled up with those containers. Now, whenever this one of this +1 coulomb charge is going to travel from B to C, from this resistor left hand to the right hand, they're going to have to spend some of their energy to pass through this barrier. This is something like a friction rough track. You can think of it something like this, which means they have to spend some energy in moving this pass, in moving that movement, in doing that movement. So let's say if you consider that the resistance of this component is, let's say, 10 ohm, resistance of this component is, let's say, 20 ohm. So do you remember the formula for potential divider? The potential divider formula tells us that if you multiple components are connected in series, the total input voltage gets shared in the same ratio of their resistances. So 9 volts should be shared across these two series components in the ratio of 10:20. 10:20 মানে কত? 1:2. তাহলে এটার ভাগে পড়বে কত? 1/3. তাহলে এটা ভাগে পড়বে কত? 2/3. কোথা থেকে 1/3 আসলো? Their resistance ratios is 1:2, which means their voltage ratio is also 1:2. So 1 should get a value of 1 divided by 1 + 2 part, and 2 should get 2 portion of 1 + 2 part. 1 + 2 is the sum of the fractions. So 1/3 of 9 gives you how much? 3. 1/3 of 9 gives you 3 volt, which means as this 1 coulomb charge passes through this resistor over here, it is going to spend a total of 3 volt drop. এই কম্পোনেন্টের মধ্যে পাস করার পর ভোল্টেজ কত হবে? 3 volt drop. তার মানে এই পয়েন্টে if you consider another +1 coulomb charge, এটা টোটাল এনার্জি থাকবে কত? 6 joule. বুঝা যাচ্ছে? আর কথা হচ্ছে এই 3 joule এনার্জি গেল কোথায়? It didn't destroy. It is simply dissipated as heat energy. That resistor is responsible to convert electrical energy into other non-electrical form. Then, so which means if we connect a voltmeter across B and C, that reading should be the difference of 9 and 6. How much is that? 3 volt. Similarly, if you connect a voltmeter across A and C, how much should that reading be? 13. A আর C এর মধ্যে একটা voltmeter connect করি. It should still be 3, কারণ A আর B এর মধ্যে কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স ছিল না। Electrically speaking, এই পুরো ওয়্যারের সব জায়গায় ভোল্টেজ কতটুকু? সেম। এই পুরো ওয়্যারের সব জায়গায় ভোল্টেজ কি? সেম। এই পুরোটুকু ওয়্যারের সব জায়গায় ভোল্টেজ কি? সেম। বাট এই ওয়্যারের ভোল্টেজ আর এইটুকু ওয়্যারের ভোল্টেজ কি না? সেম না। এই ওয়্যারের ভোল্টেজ 9 ভোল্ট, এই ওয়্যারের ভোল্টেজ 6 ভোল্ট। Make sense? Sir, question. Yes. Sir, current speed is Current speed আছে। so there is a simultaneously sir calculate. Oh, they all move simultaneously at the same speed. But it's not that some part is moving faster than the other. No, it's not like that. They all move at the same time at the same speed. It's very much like a connected rail car. So if the engine is moving at, let's say, 2 meters per second, the entire bogie, all of it, has to move at 2 meters per second as well, because they're all connected together. Because it's not elastic. So connected together, ताकत तो सर कैमरा में ट्रैक्टर जगह से गाड़ी जगह. No. Yeah, they need time. They move like as if they are connected. So this entire outer layer of the wire and inside the resistor as well, it is coated with the free electrons by means of the metallic bond. And that coating is not
discontinuous. It's a continuous coating, which means you are pushing the electrons in a continuous ring shape. There is no break in this path. So এখন মনে করো একটা সার্টেন লেয়ার যদি কন্টিনিউয়াসলি সামনে দিয়ে মুভ করতে থাকে, what is going to happen? You're going to have the whole thing move simultaneously at the same pace. So it's a bit different compared to what happens in roads, because in roads, if you think about it, the cars are not physically connected to each other, right? If there is a red signal, all the cars stopped. Then the red signal comes to green. You do not see all the cars simultaneously moving, do you? The first cars move first, and then you get just a bit of space. Then the next car accelerates. Then the next car accelerates. Then the next car accelerates. Current doesn't work like that. There is a question of a bit of acceleration, but that's a very minor scale. সেটা আমরা পরে দেখব. For the time being, all the electrons are moving at the same pace simultaneously. They do not have the same speed everywhere. They can have different values of speed, but the value of that speed for all the electrons will be same. That's what I'm saying. বুঝে কি বলছি? Instantaneous Instantaneous মানে হচ্ছে what happens at that moment. Context বলো। স্যার মানে স্যার আপনি বলতেছেন না ইলেকট্রিসিটি ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি ইউজ হয়। Oh, instantaneously use of মানে হচ্ছে if we close the circuit, let's say if we close the circuit over here, it will immediately start to convert electrical energy into heat and light in both of these bulbs simultaneously. And electrical energy will be created over here and simultaneously being used over here. The moment you open the switch, current flow is going to stop all over this circuit and no more electrical energy will be available. So it is the push from the battery is what is making the charge particles to move, and that push is basically what we call electrical energy availability. So if we disconnect the circuit, the push is no longer there. That's how. So whenever the current, whenever the 1 coulomb charge is somewhat over here, this is the voltage difference. And necessarily, if you understand what's about to happen for the next part, when this charge particle is going to travel through the R2, what will be the voltage drop? This one has a resistance of 20. This is supposed to have 2/3 of the 12 voltage, so 2/3 of 3 of 9 gives you how much? 6 volts. So this one is going to consume the totality of 6 volts. So this is going to have a 6 volt voltage drop. So over here, the voltage value should be how much? 0. And then the containers of the +1 coulomb charge goes back to the circuit with empty container. Now, here is a catch. Empty container does not mean their total energy is 0. This is very important for you to understand. Empty container does not mean their total energy is 0. Empty container means their electrical energy content is 0. They still have the intrinsic amount of energy that by which they can still move on and go back to the circuit. And technically, to move from this point of the circuit all the way up to this point of the circuit, they don't have to spend any more energy. Why? There is no resistance. It's very much like a frictionless track once again. So they reach up over here and they just slide through this resistor wire, connecting wire, and eventually get back to the battery. And this is how the whole circuit works in every single place. সেগুলো বলবো আস্তে আস্তে বলবো, এই পার্টটুকু বুঝা গেছে কিনা? আচ্ছা, what I want you to understand that whenever the circuit is closed, let me give you this idea slightly differently. Let's say through this circuit, each 1 coulomb charge is going to move with an amount of kinetic energy of 1 joule. That kinetic energy is not going to be wasted. The moment you open the switch, the moment you close the switch and start the circuit, they're going to be pushed with 1 joule of kinetic energy, and additionally, they're going to have 9 joule of electrical energy. What they can spend in the circuit is the 9 joule of electrical energy. What they cannot spend is the 1 joule of kinetic energy, which means they're going to all move at the same speed and eventually just slide back over here. Basically, they are just moving, and resistance আছে সেখানে কিছু electrical energy দান করে দিয়ে তারা পার হয়ে যাচ্ছে. Or you can think of them like sort of like, what can I say, the toll booths, making them poorer. Yes. Oh, this ratio is by which the main supply voltage gets divided by across them. This 9 volt is getting divided them across these two series components in 10:20 ratio, which is 1:2, and that's why 2/3 is getting multiplied with the total thing. So the output is supposed to be 6 volt. বুঝা গেছে? এটা ফার্দার ক্যালকুলেশন সামনে আসবে.
So the intrinsic amount of energy of the 1 coulomb charge, they still remain. What they were energized with, what they were given additional to spend within the circuit by the chemical reaction that happened within the battery was 9 joule. Okay, so all of this 1 coulomb charge enter into this battery once again empty-handed. They're absorbed in the negative end point, and through through chemical reaction, they're going to be pumped from here to here to here to here, and as they travel from here to here, what happens? They are going to be re-energized with 9 joule of electrical energy, and they're going to do this whole thing once again, keep on doing the whole thing, right? If you make a smaller circuit, your total number of containers will be fewer. If you have a large enough circuit, your total number of containers will be large. That doesn't mean that how much energy should be available from the circuit will be different. Circuit is always the battery is gonna always provide how much energy. For each coulomb of charge, it's gonna equip it by how much energy? 9 joule. That's the whole point of defining that this source has a EMF of how much? 9 volts. 9 volt মানে হচ্ছে 9 joule per coulomb. Each coulomb of energy, each coulomb of charge is owning 9 joule of electrical energy whenever they come out of the battery and spends it through the circuit slowly all over. এই আইডিয়াটুকু বুঝা গেছে? Now there is a catch. Catch হচ্ছে এরকম. Think about multiple other scenarios. আচ্ছা, before I go for these other scenarios, I'd like to discuss two more things. একটা হচ্ছে অনলাইন পিপল লেকচার বুঝা যাচ্ছে? হ্যালো, কই আনন্দ, আরিফ, ফায়ার, অর্পা, সারা, এনি কোশ্চেন? নো স্যার, বোঝা গেছে। পত্রিকা বাইরে স্যার কি বাংলা একটা আছে না, ভাব সম্প্রসারণ। তোমরা কি ভাব সম্প্রসারণ বুঝো? তোমার ভাব সম্প্রসারণ বুঝো না? না, আরে কপাল। আচ্ছা, তোমার তো বাগধারা করছো। আচ্ছা, ঠিক আছে। বাগধারাকে ব্যাখ্যা করে লিখলে যে জিনিসটা হয়, ব্যাখ্যা বুঝো? আরে আল্লাহ, ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা করবো কিভাবে? এক্সপ্লেন, হ্যাঁ। বাগধারাকে ইলাবোরেট করে বুঝায় লিখলে যে জিনিসটা হয়, সেটার নাম হচ্ছে ভাব সম্প্রসারণ। আমি তো বুঝতে বললাম যে ব্যাখ্যা করে বুঝায় লিখলে, আরে ভাব সম্প্রসারণ, ভাব সম্প্রসারণ। আচ্ছা, এনিওয়ে লেট মি গেট টু দ্য পয়েন্ট। বাংলা একটা ভাব সম্প্রসারণের একটা স্টেম আছে, সেটা হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে, নট মাতা, পিতা, অনলি পিতা। at any point এরকম লুকিয়ে আছে স্টুডেন্ট জুমের ভিতরে। আচ্ছা, এনিওয়ে, ব্যাড জোকস এনিওয়ে। কি বলছিলাম? দিস জোক নেভার ফেলস। আচ্ছা, কি বলছিলাম? There is a catch. Yes, there is a catch that we need to address. Catchটা হচ্ছে এরকম, hear me out. আমাদের চার্জ গুলো যখন ফ্লো করতেছে, they are responsible to transfer electrical energy into non-electrical form as they pass through different parts of the circuit. And important একটা aspect হচ্ছে any electrical component, এই জিনিসটা খুব ভালো করে শুনেন, unless you মানে compel them or you design a component like this, actually design করা লাভ নাই, in any electrical circuit, yeah, that would work. In any electrical circuit, it's whether it's an AC circuit or a DC circuit, doesn't matter. Any electrical component will never have any net charge. All electrical components will always be neutral. All electrical components will always be neutral, which means every electrical component is going to work in such a way that there will always be equal number of proton and electron in them. Now, think about it. The actual particles which move through a circuit is what? Electrons. Which means whenever this battery sends out, let's say 100 electrons from the negative and outwards, within the same amount of time, it has to accept how many electrons on the left, on the positive end? Exactly 100. যদি সে 100 ইলেকট্রন এদিকে বের করে, এদিকে সে রিসিভ করবে কতগুলো? 100 ইলেকট্রন। কারণ এই ব্যাটারিটা ওভারঅল কি হবে না,
This is the important part that you understand. Battery কে আমরা normally দেখাই কি রকম? এইসব ভালো করে বুঝেন। We show a cell that looks like this. Plus and minus. The longer side is the positive end, the shorter side is the negative end. Does it mean that overall charge of the battery has some magnitude? That answer is no. The chemical reaction that happens within the battery or within the cell is responsible to create an imbalance of electrons on two opposite sides by the exact equal magnitude. আমার এই এন্ডে যদি 10 কুলম নেগেটিভ চার্জ থাকে, এই এন্ডে এক্স্যাক্টলি কতটুকু পজিটিভ চার্জ আছে? 10 কুলম পজিটিভ চার্জ আছে। মোট মিলে আমাদের নেট চার্জ কত হবে? 0। তার মানে ব্যাটারির ওভারঅল চার্জ কত? The net charge of a battery is how much? 0. What does it do? It just pumps electrons to one side by means of its chemical reaction. That's what is useful for us. All right. Same thing goes for the resistor as well. If one electron enters through here, right to left, then one electron must go out from here to here. This resistor will always be what? Perfectly neutral. Same thing applies for this counting bar as well. If one electron enters from this resistor into this wire, one electron has already left from here to here. You cannot have any of the component to become charged, which means in every single place. Polaman, do not turn on any whiteboards. Which means in every single place, there will be exactly equal number of electron give and take. In other words, I can say the electrons happen to have the exact same speed everywhere. I shouldn't say speed, I'd rather say flow rate. I would rather say flow rate. If you wonder, কেন speed বলা যাবে না, এটা ডিসপ্লে লাগবে না। You are going to say flow rate and period. হ্যাঁ, flow rate টা yes. Charges are always going to have the same current everywhere within a series circuit. So এটা হচ্ছে একটা পার্ট। এখন প্যারালাল কম্বিনেশনে কি হতে পারে সেটা আমি একটু পরে বলতেছি, বাট চার্জিং এর কোর কনসেপ্টটা বুঝা গেছে কিনা, যে এনার্জি কিভাবে খরচ হয় এন্ড এভরিথিং। অলরাইট, আচ্ছা আমি আপনাদেরকে আরো কিছু কমপ্লিকেটেড জিনিসপত্র বলি। হোয়াট ডাজ অ্যান অ্যামিটার ডু? আনসার করো। হোয়াট ডাজ অ্যান অ্যামিটার ডু? হয় নাই? Because if I ask you this question, what does a milliammeter do? This question, the answer to this question will not be same. What does an ammeter do? What does a milliammeter do? Doesn't have the same answer. Try. What does an ampere do? Measures the current from a component or circuit. Okay, and then what does the milliammeter do? So it is like it measures milliamperes. Good. Then what does the ammeter do? Yes. Precisely, I'm trying to get you to that point. Ampere measures the current in ampere unit. Ammeters measure the current in ampere unit. Milliammeters measures the current in milliampere unit. Not the same thing. Slightly different. They're both ammeters, but let's say be careful. Now, and what does the voltmeter do? Because the difference between two volts. That's okay, but I'll need more. In voltage, sir. In volts. Exactly. It measures the potential difference. It measures the voltage difference. It measures the potential drop. It measures the voltage drop. Chapter different wording with phrase. They both all mean the same thing. It measures the potential difference across 2 points. এই দুইটা পয়েন্ট সার্কিটের জন্য হতে পারে, এই দুইটা পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য হতে পারে, বাট ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন তোমাদের সিলেবাসে নাই, সো ইউ ক্যান রাইট ইন টার্মস অফ সার্কিট। হোয়াট ডাজ দ্য ভোল্টমিটার ডু? ইট মেজার্স দ্য, তোমার জন্য কথা বলো না, একদমই না, কোশ্চেন থাকে আমাকে বলো, দ্রুত বসো। আচ্ছা, আপনার দেখা আছে, কথা শোনা আছে? ওকে, কি বলছিলাম? হ্যাঁ, হোয়াট ডাজ দ্য ভোল্টমিটার ডু? Voltmeter measures the potential difference across 2 points of a circuit in volts in it. Now, আমি একটা সার্কিট রাখতেছি, সার্কিটটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। What do you call this component? No. This is a battery. What do you call that one? Wrong. Power supply is correct, but not precise enough.
DC power supply is good. You could have only said DC supply. You could have only said DC supply as well. Anyway, we call this one. দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে না জুমের এই উইন্ডো জুমে দেখা যাচ্ছে okay we call this a DC supply. Okay, plus minus the hours. If this had nothing, what do we call that? তখন শুধু power supply because we do not know whether it's AC or DC. But if we have this one, now you can call it AC supply. AC power supply works. Good. এটা হচ্ছে এরকম দেওয়া থাকে. However, if you have a scenario like this, what do you call these two circuits that is counted on the two sides of a resistor? Do you understand my question? You do understand? আচ্ছা ইলেকট্রিক্যাল আমি যদি টেনে লম্বা করে দিই তাহলে তো এটা ডিসি সাপ্লাই পাওয়ার সাপ্লাই হয়ে যাবে না? Yes, this is definitely a power supply. But what are these two things which are not extended anymore? 2.7 cycle exactly. What does it mean in electrical language? What does it mean? Open holes means what? Exactly. Not quite, but exactly. Open holes means this is where multiple other components can be connected. Is cutting parts. For example, sockets. You wall socket দেওয়া আছে না? তুমি যে একটা পুরো ইলেকট্রিক্যাল বাসায় ইলেকট্রিক্যাল ডিজাইন করো এই সকেটগুলোকে তুমি কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবা? এরকম গোলাপ দিয়ে। এখানে কিছু একটা লাগাইলে সেই জিনিসটা চলবে। বুঝা যাচ্ছে? ওকে? So these things is customer. এটা ইউজফুলনেস একটু পড়া আসবে। Anyway, that was not my question. My question is this. Let's say this supply, which is a source supply of 9 volt. We have one switch over here. We have one resistor over here. And we have one variable resistor over here. And that's it. This is 10 ohm. This is 0 to 20 ohm. And it is the total resistance value. Let's name them. Let's say it's RA. This is RB. And this is the EMF source E. The switch is called S. Now, intentionally, we have connected 3 voltmeters over here. VS, VA, and then VB. Currently, this resistor is set at 10 ohm. When the switch is open, what will be the readings of VA, VS, VA, and VB? All of them will be 0. When the switch is open, No, sir. No, sir. try. What? Yeah. You give me an answer. Sir, switch open for sir, electrons ke should be. Go ahead. Sir, The electrons are already there. Whether current flow happens or not, electrons are already there. Whenever the circuit is closed, electrons are moving. can you repeat your question? Yes. When the switch is open, what is the reading of voltmeter S? That is connected to the switch. What is the reading of voltmeter A and voltmeter B? Okay, let me make it easier. When the switch is closed, then what's the value? Now you try. If the switch is closed switch এর resistance কত? 0. Open switch এর resistance কত? Infinite resistance. Open switch means it is not allowing any current flow to happen. কারণ open switch এর মধ্যে তুমি যত ভোল্টেজ দাও না কোনো current flow হবে না. That's the whole point of the word open switch. Open switch এর resistance হচ্ছে infinite. Closed switch এর resistance হচ্ছে 0. Now, if I close the switch, I want to understand there are 3 components connected in series. 3. 0 ohm, 10 ohm, and 10 ohm. Do you see it? 0, 10, and 10. তাহলে এই 9 ভোল্টের কোনো ফ্র্যাকশন এখানে খরচ হবে না কারণ এর তো
প্রশ্নে কিছু নাই। সো এটা রিডিং কত হবে? 4.5। এটা রিডিং কত হবে? এই হিসাব কি সবাই বুঝো? 4.5 কোথেকে আসছে? রেশিও দিয়ে করলেও হবে, কারেন্ট বের করে ক্যালকুলেট করলেও হবে। 4.5 এর হিসাব কি সবাই বুঝেন? না বুঝলে আওয়াজ দেন, আমি তো করে দেখাবো। Okay. What if I open the switch now? Now think about it in terms of resistance. What is the resistance values now? Infinite, 10 and 10. So where do you expect the voltage to be consumed? Like over. Here we have infinite resistance, and here we have 10 ohm, and here we have 10 ohm. The three components are current in series. Infinite resistance, 10 ohm and 10 ohm. My question, where do you expect all the voltage to be consumed? In the switch now? Now, if you wonder, how would the switch consume any voltage? The switch is not consuming any voltage. The switch is not allowing the current to flow, which means there is no energy conversion. But here is my point. Whenever the switch is open, these things, all of these ones, has a push value of how much? Every plus 1 coulomb charge has an energy of how much? 9 joule. How about over here? How about for this entire remaining path? এই পুরো রেড ওয়্যারের সব জায়গার 1 coulomb চার্জের এনার্জি কত? That is 0 joule. Why is it 0 joule? Because these electrons are not being pushed. Those are being pushed from the positive end of the battery. So as a result, this switch is now going to consume all the voltage because it now has infinite resistance. If you don't understand my point, I'll convince you in a different way. Let's say এই সুইচের রেজিস্ট্যান্সটাকে আমি ইনফাইনাইট না ধরে মনে করি আমি সুইচের রেজিস্ট্যান্স ধরলাম হচ্ছে 2000, just to make my point. Calculators, everyone, calculate হবে না। If that is the case, তখন আমাদের VS এর ভ্যালু কত হওয়ার কথা? Eight point 8.9. Good. What if this was 20,000? একটা জিরো বাড়া। What do you get now? হ্যাঁ? No. নিচে কত 20,000 হবে? 20,000 divided by 20,020. 8.99. What if I increase another zero? Do you understand what I'm trying to do? The more resistance I add to the switch, the bigger fraction it gets closer to 9. Can it ever become perfectly 9? The answer is yes, hypothetically, when the value of the resistance becomes infinitely large. As the resistance value approaches infinite value, the voltage of this component also approaches 9. তোমরা কি approaches এর আইডিয়াটা পড়ছো ম্যাথে? Limit x increases to 0, cos x equals to 1. No? Yes? No? Oh yes, I see what that's it. What does it mean? It means it is considered too elementary for this to be in syllabus. Anyway, you need to understand the concept of limit very positively, because limits can be very useful in real life scenarios as well. দুটো রেজিস্টার মাঝখানে হচ্ছে 4.5, লেফটে হচ্ছে 9, মাঝখানে 4.5, ডান পাশে 0. ইকুয়াল না? না, দুটোতে 4.5। আচ্ছা, এই ভোল্টমিটার রিডিং শো করবে 4.5, বিকজ এখানে 9, এখানে 4.5, মানে ডিফারেন্স হচ্ছে 4.5। আবার এখানে 4.5, এখানে 0 মানে হচ্ছে এখানে ডিফারেন্স কত? 4.5। ওই জন্য দুটো রিডিং 4.5 করে দাও। সো বুঝা গেছে? So close, if we have a switch
if you have a circuit where the switch is open and there's a voltmeter across that switch, what should be the reading of the voltmeter? In open condition, it should be the full EMF of the battery. In closed condition, it should be 0. I'll say it again, slowly. Whenever there is in any circuit, you have a voltmeter connected across the switch. If the switch is open, it will show you the entire EMF of the circuit. And everywhere else, it should be 0. If the switch is closed, it will immediately show you 0. It cannot have any other in between values. What can have in between values is this component. What do you call this? It's called a variable resistor, or Sorry. it's also called a rheostat. RHEO, rheostat, S-T-A-T, rheostat. So that one can have variable resistances. It's very much like a regulator of a fan. Speed বাড়ায় কমায়, current বাড়ায় কমায়. So resistance বেশি হলে current কম যাবে, resistance কম হলে current বেশি যাবে. So whenever we actually set the fan at a high speed, it then actually allows more current or low current, less current. More current, exactly. And whenever we set it at the low speed, it then sends out less current. এই ক্যালকুলেশনটা বুঝা গেছে? আচ্ছা, এখন আসেন আমাদের টিপিক্যাল একটা সার্কিটের ক্যালকুলেশনের কিছু স্যাম্পল তোমাদেরকে দেখায়। এরপর আমি গ্রাফ নিয়ে আঁকবো। Thank you. The board was very clean. You took time. No, I just have this. Hmm? I have those things. So, Thank you. Thank you. That's very good. কি জানো? আপনাদেরকে আমি খুব বেসিক কিছু শর্টকাট ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা দেখা যাচ্ছে। I would like you to copy this as fast as you can. If you feel you should, which I mean you should. যে কোশ্চেনে থাকে না, you may draw a diagram if you wish. What does it mean? You should draw a diagram because we are asking you to politely. To read between the lines. I cannot help but tell you this joke. There is this one Mexican, not Fluffy, the other one. I think Mexican or I mean, origin. There's this guy, married guy, huge belly. Only the belly is huge. Everything else is normal. Not that tall. He makes really nice jokes. So he was saying that wives can never be wrong. Wives can never be wrong. And for those who are married, you need to know one thing. If your wife ever comes to you and asks you, honey, are you thinking of going to the shop to buy something? It means you're going to the shop to buy something in the next 5 minutes. also, if she asks you if you are, it means she is hungry. Yeah, exactly. Also, if she asks you if you are hungry, it means she wants food. Yes. And there's a way to hack this system. You know, the most common thing that restaurants should sell and can make $1 billion and monies and takas out of it is if they had one thing in the menu, একটা কিছু. Just put in random shit. Name it. যেকোনো কিছু. একটা কিছু. When they make all of those phrases in random food, like one fuchka, একটা কিছু 100 টাকা. They'll say, you'll order it, you pay it, they go unfed, and they will not do this mistake, hopefully the next time. That's point one. But no restaurant does it, I don't know why. But there is a going around mechanism for this. Guys, listen up close. You should never ask your other person, I'm the person both of the girlfriend বলা যাবে না. You never know who is into what. So you should ask your other person that, what do you want to eat? No. You should ask them, what do you think where do you think I'm taking you? And take them to the place they guess first.
That's cracking the code. But most women shouldn't be like that. Like the way me and my wife communicate, like কোথা লাগছে হ্যাঁ ফুডপান্ডা থেকে এটা অর্ডার করো, এটা কোন দোকান থেকে এখান থেকে হয়ে গেছে, আচ্ছা একখান লিখে সার্চ দিতেছি আমি, একখান লিখে কিছু পাইতেছে না, সে 2 মিনিট পাশে কি ব্যাপার তুমি এখন অর্ডার দিতে পারো না? আমি একখান লিখে কোনো দোকান পাইতেছি না। এনিওয়ে কি বলছিলাম, Complex. তোমরা সিরিজ ফর্মুলার সিরিজ রেজিস্টারের বেসিক ডিফার ফর্মুলা জানো। I'm just gonna write this really fast. RS equals to R1 plus R2 plus R3 plus RP equals to R1 inverse 1 plus R2 inverse 1 plus R3 inverse 1 bracket whole inverse. এই ফর্মেশনটাই সবাই বুঝেন। ডিরেক্টলি আরপি বের করার জন্য এটা হচ্ছে সহজ ফর্মুলা, ক্যালকুলেটর লেখার জন্য সহজ, কারণ ক্যালকুলেটর x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 বাটন আছে। ওকে, সো ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলে এডিফাই লিখলে তোমার ভুল হওয়া প্রবাবিলিটি কম, কারণ 1/1 দিয়ে লিখলে অনেকগুলো বাটন প্রেস করতে হয়, ক্লাস পুরোটা অ্যাড করার পর ক্লাস থেকে আবার কি করতে হয়, ইনভার্স করতে হয়, ওটা অনেক সময় স্টুডেন্টরা ভুলে যায়। The third thing is that for series আমি জরুরি ফর্মুলা লিখে নাই। স্যার Yes, স্যার সেকেন্ড লাস্ট ফর্মুলা যেটা হচ্ছে ইয়াতে ওটা গুছিয়ে লেখা যাবে না, I1 ইন্টু আই কি বলি I1 ইন্টু R1 ইকুয়ালস টু I2 ইন্টু R2। yes. স্যার একটু ক্লাস শেষে একটু হোয়াটসঅ্যাপটা চেক করেন তো। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, should be enough time. মোরলেস তুমি ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারের তাও প্রবলেম এটা সলভ করতে পারো। গ্রাফ নিয়ে কিছু গ্যাঞ্জাম আছে, গ্রাফের গ্যাঞ্জাম একটু পরে বলতেছি, বা আপাতত আমরা বেসিক সার্কিটরি কিছু প্রবলেম দেখি। খুব কমন টাইপের প্রবলেম হচ্ছে এরকম, লোক কত লিখছে, এটা বাই করেন তো। বেসিক এমসিকিউ কোশ্চেন, ফুল সার্কিট দেওয়া নেই, কোন একটা সার্কিট একটা স্মল পোর্শন দেওয়া আছে। আপনার তুমি কিছু হিসাব করতেছ, কিছু হিসাব করতেছ? আচ্ছা না, can you read my letters? 2.0 ampere is incoming, উপরটা রেজিস্ট্যান্স 10 ওহম, নিচের এটা রেজিস্ট্যান্স 12, এটা রেজিস্ট্যান্স 13, ওখানে একটা অ্যামিটার লাগানো আছে, অ্যামিটার রিডিং কত হবে এটা জিজ্ঞেস করছে। এমসিকিউ কোশ্চেন, বল দেওয়া নেই। না বল দেওয়া নেই, আর কিছু দেওয়া নেই, এটুকুই।
এটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের মোস্ট কমন ফার্স্ট কোশ্চেন, ভোল্টেজ দেওয়া নাই আমি কেমনে করে রেটিং বের করবো, because you can. There is an elaborate way to solve this one. There is a shortcut to solve this one. I'll show the elaborate way first, so that you never choose it. But I'll show it to you anyway. The elaborate way looks like this. First, we find out the combined resistance of the whole thing. What will be the combined resistance of the whole thing? Have a look. আমি এক লাইনে লিখতেছি, tan inverse 1 plus 12 plus 13 whole inverse bracket whole inverse. দেখো তো বুঝো কিনা, কি করছি বোঝা যাচ্ছে? 12 plus 13 অ্যাড করছি কেন? সিরিজের জন্য। ওইটুকুর সাথে ওইটুকু হচ্ছে প্যারালাল। এটা টোটাল ভ্যালু কত আসবে? হেল্প মি। আচ্ছা, ডু নট ডু এনিথিং। আরো জিনিসপত্র আছে না, মানে লম্বা একটা নাম্বার তো, হ্যাঁ, কিপ ইট, মাল্টিপ্লাই দ্যাট বাই 2। আচ্ছা, দ্যাটস দ্য টোটাল ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য হোল কম্বিনেশন। তার মানে হচ্ছে আমার এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের অ্যাক্রসের টোটাল ভোল্টেজ ভ্যালু কত? 7.68 ভোল্ট। এখন তুমি এটাকে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, because voltage across each branch should be exactly same. হ্যাঁ, ওই যে আমি টপ ব্রাঞ্চে কারেন্ট বের করতে যাচ্ছি, সব ব্রাঞ্চে ভোল্টেজ সেম হবে, উপর ব্রাঞ্চে ভোল্টেজ নিচে ব্রাঞ্চে ভোল্টেজ ইকুয়াল। সো এই ভোল্টেজ এর জন্য ট্রু, ওর জন্য ট্রু। কত আসছে? 0.77 ইজ ইউর কারেক্ট আনসার। সো এই মেকানিজম থেকে আমরা বের করতে পারলাম আমি ট্রেনিং কত আসবে? 0.77. That is the elaborate way. You took 3 steps. কি স্টেপস? আগে কম্বাইনেশন বের করছো, তারপর সার্কিট টোটাল কম্বিনেশন একটা ভোল্টেজ বের করছো, সেই ভোল্টেজকে ওই ব্রাঞ্চের টোটাল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ডিভাইড করছো। হ্যাঁ, incoming current V equals to IR. Okay. What is the shortcut? Shortcut looks like this. Have a look over here. The current is going to divide into the branches in the inverse ratio of their total resistances. Top branch resistance কত? 1/10. Sorry, 10. Bottom branch total resistance কত? 25. So this incoming current of 2 ampere is going to be shared across them in this ratio. 1/10 is to 1/25. That is going to be the current sharing ratio, top and bottom. Eta দিয়ে ম্যাথ করা অনেক ডিফিকাল্ট। So I would like you to find out the LCM of these two numbers. এই দুটো নাম্বার LCM কত হবে? তোমরা কি মানে দেখে নাম্বার দেখে LCM করতে পারো, নাকি তোমাদেরকে এল লিখে ভেঙে ভেঙে করতে হয়? 50 is a good number. তুমি যদি 100 করতে পারো, আর যদি কিছুই না পারো তাহলে প্রোডাক্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা, ঠিক আছে? That works. So 50 যদি হয়, if you multiply both sides by both of these fractions by 50, this one becomes 5, this one becomes what? 2. বুঝা যাচ্ছে কি? মেক সেন্স? সো এখন তোমার বের করা দরকার কোন পাশে কারেন্ট, উপরে না নিচে? উপরে কারেন্ট বের করা দরকার। আমাদের ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে মনে হয়। কোথায় ভুল হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি কি কি? এটা এটা কত আছে? আহারে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বড় ডিফারেন্স 14.3, তাহলে এটা আসলো 1.43, তাই তো বলি কি ব্যাপার। ওকে, এখন দেখেন আমরা রেশিও বের করছিলাম। সো আমাদের টপ ব্রাঞ্চে কারেন্ট হবে হচ্ছে 5/5 প্লাস 2 ইন্টু 2.0। এটা বের করে দেখেন কত আসে। 5/7 into 2. How much? So I will go for the elaboration. Anything that works for your brain. I do not mind. I mean, দুটো দেখানোর কারণ হচ্ছে this can save you time, but you need to totally understand how this works. But if this doesn't make sense to you, or if you find this difficult to work with, or too slippery slope, go for the elaborate method. No problem.
এই টেকনিকটাকে বুঝছেন? সিরিজ কম্পোনেন্টের মধ্যে যেরকম রেজিস্ট্যান্সের ডিরেক্ট রেশিওতে ভোল্টেজ ভাগ হয়, প্যারালাল কম্বিনেশনের রেজিস্ট্যান্সের ইনভার্স রেশিওতে কারেন্ট ভাগ হবে। Does it make sense to everyone? দুইটা মেথডই বুঝে গেছে? হ্যাঁ, বুঝি নাই? অ্যাবসলিউটলি। বলো। আচ্ছা, এই ব্রাঞ্চে টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 10, এই ব্রাঞ্চে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হবে? হ্যাঁ, কারণ তুমি যখন একটা সার্কিট প্যারালাল কম্বিনেশনের টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করবা, প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স একটা একটা সিঙ্গেল নাম্বার হিসেবে আসতে হবে। ওই যে R1 ইনভার্স 1 প্লাস R2 ইনভার্স 1 প্লাস R3 ইনভার্স 1, মানে কি এটা হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চের ফুল রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে আরেকটা ব্রাঞ্চের ফুল রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে আরেকটা ব্রাঞ্চের ফুল রেজিস্ট্যান্স। আর যদি একটা সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট কানেক্ট করা থাকে তাহলে ওই একটা কম্পোনেন্টই হচ্ছে ফুল রেজিস্ট্যান্স। বাট যদি যেহেতু এখানে ইচ্ছা করে দুটো কম্পোনেন্ট দিছি, জাস্ট টু মেক দ্য প্রবলেম এ বিট মোর কমপ্লিকেটেড, ওই জন্য এখানে 12 প্লাস 13 অ্যাড করতে হয়েছে। ওকে, এরকম আরেকটা প্রবলেম দিচ্ছি, বললাম দেখো, I'm gonna I'm gonna slowly increase the difficulty level. So I'm gonna show you another problem. I was gonna show you another problem anyway. হ্যাঁ, অনেক হার্ড একটা প্রবলেম হচ্ছে, এখন দিলে তো তোমরা বলবা হাই হাই রিভিশন ক্লাস করে কোনো লাভই হলো না, কিছুই পাইনি। I don't want to disappoint you. Although I'm setting you up for good disappointment. How do you make someone really disappointed? First give them 4. Give them hope first. And then disappoint them. You know, I learned this stuff the hard way. No one told me this. I'm telling you this. I'm giving you hacks to your lives. And a common hack. You are asking some stuff that is manageably unokay to your parents, that your parents don't want to agree to it, but you know, a little persuasion will do. As you're asking that question, I'm asking to ask you because they're gonna say, okay, because you are subliminally messaging them. This works. But don't ask them like, I'm gonna get the PS5 kine da. That's not gonna work. Levels. Do a question individually different. I want to try this question. I want you to learn to attack this question in both way. একটাতে অ্যামিটার রিডিং দেওয়া আছে, ভোল্টমিটার রিডিং বের করতে বলছে, that's one question. And in a totally unrelated scenario, মানে do not use this number for this question or this number for this question. ঠিক আছে, try. In the meantime আমি একটু কে যেন দেখতে বলছিল, আরেক বলো। আচ্ছা,
ঠিক লাগতেছে? আম সো সরি। একদম আমি সরা রাখো, গুড। আরে তোমার এই কোশ্চেনে কারেক্ট আনসার হবে সি। আরে তুমি কি আসো? জি স্যার আছে। এই কোশ্চেনে কারেক্ট আনসার হবে সি। আচ্ছা স্যার, ও আচ্ছা দেখতেছি না, ইউ স্যার। শুড আস্ক মি ওয়াই। হ্যাঁ স্যার, সেটাই তো বলতেছি, ওয়াই স্যার। আচ্ছা বলি, তোমার যে গিভেন পিডিটা দেওয়া আছে এই কোশ্চেনে, ইটস এ গুড কোশ্চেন দ্যাট ইউ পিকড আপ, বিউটিফুল। যে পিডিটা দেওয়া আছে এই পিডির মধ্যে দেখো, আহ আমাদের প্রথমে পিডিটা ছিল পজিটিভ, রাইট? প্রথম থেকে হাফ পয়েন্ট পর্যন্ত পিডিটা হচ্ছে পজিটিভ। পজিটিভ ভ্যালু থেকে গ্র্যাজুয়ালি কমতে 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 জিরো হয়েছে, রাইট? ইয়েস স্যার। এখন এক্স ওয়াই অ্যাক্রোসে যখন তোমার পজিটিভ পিডি থাকবে, না না না, সরি সরি সরি, পজিটিভ না, এটা কারণ হবে ডি, সি না, ভুল বলছি। এই 345 পৃষ্ঠার পিডিএফ তুমি কই পাইলা? কি পিডিএফ এটা? আর আপনিও দিছিলেন অনেক আগে গুগল ক্লাসরুমে, 24 এর ফুল কম্পাইলেশন আর কি স্যার, এডেক্সেল আর ক্যামব্রিজ মিলায়। ও দোস্ত, মানে পি ওয়ান পি টু সব মিলায়? হ্যাঁ স্যার, P1 P2 আর মার্কস কিমো দেওয়া আছে স্যার। আই হ্যাভ দিস, তাহলে তো এটা আমার ক্লাস, আই ডিডন্ট নো আই হ্যাভ দিস, তাহলে তো এটা আমার ক্লাস নাইনের প্রবলেমগুলো দিতে হবে। স্যার আপনি হচ্ছে ইয়াতে 23 আর 24 পুরোটা আপলোড করছিলেন স্যার আগের ক্লাসরুমে। Right, what does it? That's it, that's it. Oh, no, sorry, sorry. I'm busy very. আচ্ছা আরিফ, তোমাকে এটা পরে বুঝাই দিচ্ছি আমি, ইটস এ গুড কোশ্চেন। অলরাইট, হাসাস স্যার, বলো ভাই, আমি কি থাকবো স্যার ক্লাসে পরে, মিটিং এটা এ? ট্রাই করো, এটা ট্রাই করো, কারণ আনসার আসছে। আই ডোন্ট নো। শিওর শিওর। প্রথমে 19.2 আসে, পরেরটা 8.71। Most probably. না না, ভুল বলতে নেই। আমার ক্যালকুলেটর কে যেন নিজে মনে করে নিয়ে গেছে, এখান থেকে একটা ড্রয়ার, আলাদা ড্রয়ার বানাইতে হবে, কিন্তু আমি ছাড়া আমার স্টেশনারি কেউ অ্যাক্সেস করতে না পারে। ফিল সো বিট্রিট, আমার একটাই ক্যালকুলেটর। এখন যে ক্যালকুলেটর কিনতে পাওয়া যায় এগুলো ফালতু। I might as well have to get used to it, but তোমার করো, সমস্যা নেই। ফার্স্ট আনসার কি এটা আসছে? হ্যাঁ স্যার। Try. I'll teach you, but try. পরেরটা 0.3 আসে।
বসেন। উপর 2 নম্বরটা বাড়তেছে না, দাঁড়াও। 0.3 আছে 1 আছে 1 সেকেন্ড দিছো, আইদার 2 এসএফ দাও না 3 এসএফ দাও। 0.2 আছে বি দেওয়া না স্যার, আপনি ওইটা কারেন্টটা বের করেন। কারেন্ট হচ্ছে 18 আর 10 তো সেম হওয়ার কথা। স্পেসিফিকেশন 18 আর 10 এর সেম, ওইটা তো পুরোপুরি বি বের করতে হবে। বি বের করে ওই সেকেন্ডের ব্রাঞ্চের বি তো সেম হবে, তাও এ বের করে আই এস বি বের করছে। বুঝছে, গুড। স্যার আপনি কি এই মিটিং এর রেকর্ডিংটা গ্রুপে দিয়ে দিবেন? রেকর্ডিং দিয়ে কি করবা? স্যার অনেক কিছু লিখতে পারেনি। কিন্তু কেন? হ্যাঁ আমি রেকর্ডিং করছি, রেকর্ডিং দিয়ে দিব, নিয়ত আছে। আমার এটা আসছে 0.145। 0.29 আসছে I have. আচ্ছা আমি বলে দিতে পারি, কারণ আপাতত এরকম রাখলাম, দেখা যাক একটাও মিলিতে পারছেন বলবান। আচ্ছা প্রথম জিনিসটা বলি, to do either of this problem you don't have to find out the common reason of the whole thing. Did anyone bother to find it immediately first? সাকে দেখা মাত্র তুমি কমন রিজন বের করে বসে আছো কেন? তো এখন বুঝে যাচ্ছে 30 মানে দেখেন এই নাম্বারটা সলভ করার সহজ বুদ্ধি হচ্ছে এরকম। এই নাম্বার আমাদের কোশ্চেন ছিল হচ্ছে আমাদের কারেন্ট দেওয়া আছে 1 অ্যাম্পিয়ার, তার মানে আমাদের ভোল্টেজ হবে হচ্ছে 30 to 1, দ্যাট গিভস ইউ 30 ভোল্ট, তাই না? তার মানে আমাদের এই টোটাল প্যারালাল কম্বিনেশনের এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের একটা হচ্ছে ভোল্টেজ কত? 30 ভোল্ট, and that is going to be true for all the branches. Top branch is 30 volt, bottom middle branch is 30 volt, bottom branch is 30 volt. Now you just find out what will be the voltage of 18 whenever you share it by the ratio. So 18 divided by 10 plus 18 into 30. কত আসে? 19.34. If you wonder স্যার আমি রেশিও দিয়ে না করলে কি সমস্যা আছে? কোনো সমস্যা নেই। তুমি আগে 30 ভাবে 28 করো, কারেন্টটা বাই করো, তারপর সেটাকে আবার 18 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, একই ভ্যালুই আসবে। নিয়ে বি করে দিব, সমস্যা না। এই হিসাব বুঝা গেছে কি? পার্ট সার্কিট পার্ট ক্যালকুলেশন। বিকজ এই টোটাল সার্কিটের এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত ভোল্টেজ হচ্ছে 30 ভোল্ট, সেটা এটার জন্য ট্রু, এটার জন্য ট্রু, এটার জন্য ট্রু। তার মানে এই লোয়ার ব্রাঞ্চে এই দুটো সিরিজে কানেক্টেড না, তার মানে 10 আর 18 এর মধ্যে কি হবে? রেজিস্ট্যান্সের রেশিওতে ভাগ হবে। সো 10:18 মানে হচ্ছে 18 এর ভাগে কতটুকু পড়বে? 18 ডিভাইড বাই 4। বুঝা যাচ্ছে? হুম, বুঝলেন? এই যে আমি মিডল ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ বের করছি, একটা ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ আর সবগুলো ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ সেম হয়। দিস ইজ এক্সাম্পল যে প্যারালাল কম্বিনেশন প্রপার্টি হচ্ছে সবগুলো ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স আর কমন রেজিস্ট্যান্স, সরি সবগুলো ব্রাঞ্চের ইন্ডিভিজুয়াল ভোল্টেজ আর কমন প্যারালাল কম্বিনেশনের ভোল্টেজ ভ্যালু কি হবে? সেম হবে, because it has to be same. We can apply that logic. Yes, ভোল্টেজ সেম হবে, কারেন্ট সেম হবে। বি নাম্বার দেখেন,
বি নাম্বার কি বলছি আমরা? 18 ওহমের আইটা বের করুন। ভোল্টমিটার দেওয়া আছে 2.8 ভোল্ট, আমাদেরকে ওই এখানকার অ্যামিটারই বের করতে হবে। আমি একটা জিনিস খেয়াল করো, বলো না, I'm trying to solve the problem backwards so that you understand it better. এই অ্যামিটার বের করার জন্য আমাদের অ্যাভেলেবল আছে কি? তার মানে V equals to I আর যদি ইকুয়েশন চিন্তা করো, I বের করতে হবে, আর দেওয়া আছে, লাগবে কি? এই ব্রাঞ্চে ভোল্টেজ দেওয়া, আমাদের ভোল্টেজ দেওয়া আছে কোন ব্রাঞ্চের জন্য? লোয়ার ব্রাঞ্চের অর্ধেকের জন্য। তাহলে এইখান থেকে আমি এই পুরো ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ বের করতে হবে। সেটা তুমি পটেনশিয়াল ডিভাইডার ফর্মুলা দিয়ে করতে পারো, তুমি হচ্ছে ওহমস ল দিয়ে করতে পারো, ইচ্ছা। আমি দুইভাবে করে যাচ্ছি, ওহমস ল দিয়ে করে যাচ্ছি, সমস্যা নেই। The current for the lower branch, let's say I lower, should be equals to 2.8 divided by 80. দেখেন এটা বুঝে নিয়ে 7/45 যাই আসুক, আমি এই ইস্যুতে রাখতেছি, রাউন্ড আপ এর করবো না। That way, the voltage of the lower should be that much into 28. If you wonder, sir, 28 কেন? কারণ লোয়ার ব্রাঞ্চের টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? লোয়ার ব্রাঞ্চের টোটাল রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু কত? 28 ohm. So current into total resistance gives you the total voltage. এই ভোল্টেজটা সবগুলো ব্রাঞ্চের জন্য ট্রু হবে, ঠিক না? There's a property of a parallel combination. সবগুলো ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ কি হয়? Exactly same হয়, which means এটা বুঝি নাই। আমি ওয়াই বের করি, ওটা 18 ওহম আইটা বের করব। আই বের করে দুইটা আই তো সেম হবে। হ্যাঁ, দুটাই তো সেম লিখছি তো। হ্যাঁ, তাহলে সেম, তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করে টাইমস আই করে দিলে এটা হবে না? হ্যাঁ, তাই তো বললাম 28 লিখছি, এটাই তো আই, এটাই তো আই। আমি V equals to I আর লিখছি, এটা হচ্ছে I of a single component which is the same I for both of them, আর এটা হচ্ছে টোটাল রেজিস্ট্যান্স। কিন্তু আপনি যে আই টি লোয়ারটা বের করছেন খালি 18 ওহমের জন্য। না, লোয়ার মানে লোয়ার ব্রাঞ্চ all together, not for the 18 only. তো 2.8 ভোল্ট না দেওয়া তো V equals to 2.8 ভোল্ট 18 Exactly. ওহমের জন্য। উপরে এগুলো হচ্ছে শুধু 18 এর জন্য, আর লোয়ার বলতে হচ্ছে আমি এই পুরো টুকু নিয়ে করতেছি, তাহলে কম হয়। 2.8 বাই পুরো টুকু হচ্ছে 2.8 divided by 18 into 28। আমি বলে যাচ্ছি, কারণ এই কারেন্টটা হলো হচ্ছে এটা। So V lower branch should be equal to I current of the lower branch into resistance of the lower branch. এটা ঠিক আছে না? দেখ, and current of the lower branch কত? এইটুকু। তো কারেন্ট দুইবার নিব না, কারেন্ট দুইবার নিবা কেন? দুটো রেজিস্ট্যান্স না 10 ওহম 18 ওহম দ্য সেম কারেন্ট। So দুটো তুমি কিভাবে নিবা? মাল্টিপ্লাই করে? হ্যাঁ, No, because আই সেম থাকতে না। exactly, and now you're trying to find out the voltage of the common voltage. So তুমি either একটা জিনিস করতে পারো, টোটাল এইটা কারেন্ট করতে হবে না স্যার, হ্যাঁ, এটাই তো প্রবলেম। কিভাবে? তো আরে সিরিজে তো না, হলো সিরিজে সবখানে কারেন্ট সেম থাকে। কারেন্ট সেম তো বুঝলাম, তো এটা যদি 2.8 বাই 2 হয় 2.8 বাই 80 প্লাস করতে অ্যাড করতে হবে না কোয়ার্টারলি কারেন্ট বের করতে হলে? দ্যাটস মাই পয়েন্ট। তাহলে কি তোমার সব জায়গা থেকে তোমার সেম কারেন্ট থাকতেছে? You have to understand this thing. Whenever some amount of current enters through here, simple question. The current travels to the same value all through, right? So total current কি double হওয়া possible? Total current double হওয়া possible যদি কারেন্টটা এসে split হয়ে। The current is not splitting. The current is flowing in a single current. বুঝে গেছে? So this is a good question because this is a very important, very good finding that হচ্ছে that whenever the current flows through here, you have the same current flowing through here and here. And as a result, we're going to have the same current flowing through these two components. So এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্টের ভ্যালু, এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্যান্স অফ লোড, এটা হচ্ছে 28। এটা কিছুটা ভ্যালু আসবে, right? This voltage should be the same voltage for all the branches or each of the branches, which means the ammeter reading should be how much? This whole thing divided by 30. দেখটা কত আসে? Now, it is important that you practice this kind of fractured circuits a lot. In that case, you would learn how to attack that question. এটা বেশ কিছু MCQ আছে, তোমাদের বুকটা দেওয়া আছে, তোমরা ইয়ার কোশ্চেন ঘাটলো বাবা, try to do those MCQs as many times as you can. আর পটেনশিয়াল ডিভাইডার ম্যাথ কেমনে করতে হয়, ভ্যারিয়েবল ইন্টিগ্রেশন কি,
এবং গ্রাফস গুলোকে ম্যানেজ করতে আমরা নেক্সট ক্লাস দেখবো বুধবার 26 ক্লাস দেখবো Thank you. আচ্ছা 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 এই ক্লাসটা শেষ হবে হচ্ছে 7টায় হ্যাঁ বলো কার নিচে দিলে নিতে পারি না ডাউনওয়ার্ডস না ক্লকওয়াইজ হলো তো এরকম ইনটু দ্য পেজ wait you're in the printed page কারণ কোন দিকে নিচের দিকে না ভিতরের দিকে কারেন্ট আছে এরকম ওকে হ্যাঁ 90 ডিগ্রি হচ্ছে ক্লকওয়াইজ এখন কোশ্চেন বল কি What is the arrow represent? What is south pole, positive or negative? আমি শিওর এরকম সাইকেল দেওয়া ছিল Question the last is হ্যাঁ 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 দেখো খুঁজে বাই গুলো দেখো Sir, A of the current radiation. Like B. মানে ওই এই রেশিও দিয়ে এই অঙ্কটা কারেন্টের রেশিও দিয়ে করা যাবে বাট তোমার একটু ডিফার করা হচ্ছে আমাদের রাউন্ড অফ এররের জন্য তুমি যদি রাউন্ড অফ এরর না করে যদি থ্রু আউট দ্য ম্যাথ তুমি যদি ফ্র্যাকশন গুলো ম্যানেজ করো তাহলে তোমার এক্স্যাক্টলি সেম ভ্যালু আসবে ওই রাউন্ড অফ এররের জন্য ভুলটা হয়েছে সমস্যা না দ্যাটস ওকে থ্যাংক ইউ নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো কিছু আলাপ করব স্যার